आज मुद्दा म्हणल्यार टुरिजमाचे जेन्ना आमी उलयतात, there are a lot of expectations from us as far as the tourism industry is concerned. Post-COVID challenges in terms of tourism, we are wanting to see that the right tourism happens. ज्या तरेन टुरिस्टाचे स्वताचे एक्सपिरियन्सीस चेंज जावंक लागले, the type of expectations of a tourist traveling has become different from pre-COVID. As the tourist wants something different, and ताजे खातीर every state needs to start thinking differently. Whether we are only from sun, sand and sea, वेळोवेळी हांव सांगीत आसा, right from sun, sand and sea, we have to move out and start talking about hinterland tourism, wellness, MICE, adventure, ecotourism, things which will start getting more footfalls in our parts. And ताजे खातीर ज्या तरेन आमी लास्ट 6 म्हयने काम करीत आसा, we are trying to get the backbone right. इलिगॅलिटीचेर समज जो पर्यंत आमी भर घालना, सगळ्या बेल्टार समज तुमी गेले, बीच बेल्टाचेर गेले, रस्त्यांचेर आयले, द बिगस्ट प्रॉब्लेम टुडे विच वी आर फेसिंग इज द इलिगल एक्टिविटीज कॅरीड आउट बाय द टाउट्स हू आर इलिगल. आनी ते समज जाग्यार घालतले, थोड्यो गजाली आमकां करच्यो पडटात. वी स्टार्टेड विथ द बीच विजील ॲप विच वॉज टेकिंग केअर ऑफ बीच एक्टिविटीज अँड सर्वेलिंग दोज पार्ट्स. As we move from beach vigil app to integrated beach management policy, a lot of things need to come in place. One of the important things what we have done in terms of supporting the industry is getting the ease of doing business for the hotel industry in the past. Apps launch केले. ह्या येता त्या सिजनाक खुबश्यो एक्टिविटीज जातल्यो, पूण हातून ज्या तरेन टुरिजमाचे आमकां लोक जाय, एवरी टुरिस्ट इन द लास्ट 8 days इफ यू सी press, electronic media, people have started talking through social media, digital platforms, की जशे तांकां whether it is a water sports activity, how they are being fleeced. पयर आनी डायरेक्टर आर्कायव्स काय खंयचे तरी डिपार्टमेंटूच गेल्ले, तांकांय वॉटर स्पोर्ट्साक बोट रायडाक तांकां कशे त्रास केले ते. इलिगल एक्टिविटीज विच हॅव बीन हॅपनिंग मोस्टली आर डन बाय टाउट्स विच आर देर. ते कदंबा बस स्टँडार आसूं, कजिनो कडेन आसूं, मॅरियटा कडेन आसूं, मिरामार आसूं, कालांगूट आसूं, आरपोरा आसूं, मोर्जे आसूं, नाल्यार सावथाक खंय आसूं, कोलवा आनी बेणावली. It is time that we start cleaning them. आणि हे जेन्ना लास्ट 1-1.5 म्हयनो आमी जेन्ना ड्रायव्ह तयार केल्ली, the problem was that the act was not in place, or we didn't have rules in place to take care of this type of things, illegalities booking करपाक. जेन्ना जेन्ना आमी पुलिसे कडेन फुडें उलो मारला आनी पुलिसेन तांकां बूक केल्या, तांणी हांगा येवन फायन भरल्या आनी इल्ल्यांनी सांगलें आमकां फायन भरूंक जायना आनी तसलें जातालें, आनी एज सच दे वर फायंडींग द बॅकडोर एंट्री. Today, I can say that we have promulgated an order. The director of the department, the director of tourism, Bob Nikhil Desai, and as a quasi-judicial authority, has promulgated an order which is banning every illegal activity under tourism. Public Act, जो आमचो already जो आमचो Act आसा, Goa Tourism Places Protection and Maintenance Act 2001, जो Act आमचो आसा, थंयच्यान आमी we have moved ahead, and every nuisance which has been there, which is damaging us as tourism, or damaging the experiences of a tourist, ते करपा खातीर ऑर्डर प्रोमोलगेट केल्ली आसा. ह्या ऑर्डरीच्या मागीर जितले इलिगल एक्टिविटीज जातले, ताका whoever is wanting to, who are finding the backdoor entry, आतां आमी हो सेक्शनूच चेंज केला. ताज्या खातीर आयदर ताका फायन पडटली 5,000 रुपया ते 50,000 रुपया, what is there in the terms of the act. At the same time, he can be penalized to be acted under section 188 of the IPC. So, हे समज गेले पुलिसेक आमी आतां पावर दिला, जे पुलिसेक पावर नाशिल्लो तो ओनली हँडल इन फायन्स. जाल्यार ती फायन नासतना तो समज फायन भरूंक पावना, ही कॅन बी अरेस्टेड. सो एक वाटेन वी आर कॉलिंग अपॉन द पीपल हू आर आवर स्टेक होल्डर्स, whether it is from water sports, whether it is from hotels, whether it is boat rides, every part of the industry to stop depending on illegalities and promoting illegalities of the trade, which is actually touching upon आमच्या रेव्हेन्यू सरकारचो बंद जाता. इलिगॅलिटीजान जे तरेन चल्ला, फ्लिसिंग चालू आसा, चोरयेपणां चालू आसा, तातून तो मनीस टुरिस्ट म्हणून येता, ही इज कॅरिंग अ बॅड एक्सपिरियन्स. आणि लास्ट फ्यू मंथ्स इफ यू सी, एवरी एक्सपिरियन्स इज शेअर्ड तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, डिजिटल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, वेर पीपल हॅव बीन वॉइसिंग देअर ओपिनियन्स. हांव वारंवार म्हणीत आसा की टुडे वी आर थ्रेटन्ड, ऑर वी कॅन बी थ्रेटन्ड बाय कोस्टल बेल्ट्स फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स विच आर ऑल्सो अंडरगोईंग डेव्हलपमेंट. आनी ताज्या खातीर एवरी स्टेक होल्डर हॅज टू स्टार्ट पुटिंग इश्यूज रायट. हे करता आसतना आमी ऑपरेटिंग ऑफ ऑल बोटिंग एक्टिविटीज, वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, other than those permitted from the demarcated zones, जे समज आसा, तांणी समज थंय आनी खंय केले, there can be a action on that.
ओपन स्पेसाच्या हातून लोक वतात, बसींनी येतात, टुरिस्ट रस्त्यार रांदतात, खंय सगळे उडयतात, सगळे वाट लावन वतात, आणि ऑल्दो वी हॅड द एक्ट इन प्लेस, वी वर नॉट एबल टू टच देम ऑन द फायन्स नॉर एक्ट इन टर्म्स ऑफ पुटिंग प्रॉपर एक्शन मोड ऑन देम. पुलिसेक तांकां जे रिस्ट्रिक्शन आशिल्ले ते काडिल्ल्यात. तांणी जितले वी हॅव told very categorically कि process of cooking of food in open spaces and littering of areas in all tourist places are prohibited. Activities of touting, selling of cruise boat tickets or any other tickets of tourism activities in the open from places other than from authorized ticketing counters or offices in all tourist places. Activities जे beggar जे सगळ्यांची complaint आशिल्ली, activities pertaining to begging of alms in all tourist places and causing annoyance to the public. Activities related to selling of items, goods from unauthorized handcarts, movable carts or unauthorized hawkers. Hawkers, agents, service providers shall not in any manner impede the free movement of tourists. जे हॉकर परत वचून टुरिस्टांक त्रास करता बीचार बाकी कडेन तांकां त्रास करता आनी दे आर नॉट एबल टू हॅव अ प्रॉपर एक्सपिरियन्स, तांकां जे टुरिस्टांक कंपेल करता आपल्या कडल्यान कितें तरी घेवचें, तांचेर एक्शन जावंक शकता. Unauthorized selling of water sports tickets, packages to tourists for services to be offered outside Goa in places like Malvan or Karwar, हांगाच्यान जे जाता ते बंद जावचे पडटले. Activities related to illegal placement of beach beds, deck beds and other items on the beaches without holding any valid permissions, that तांचेर एक्शन जातले. Unauthorized vehicle driving on the beaches, जे ह्या दिसांनी पळयत आमी आयल्या, ताचेर एक्शन जातले. Consumption of liquor in open and breaking of bottles in tourist places, हाजेर एक्शन जातले. आज नवें सुरू जाला जे टुरिस्ट येता, वी बिलीव इन रिस्पॉन्सिबल अँड सस्टेनेबल टुरिझम, पूण आज नवी प्रथा सुरू जाल्या. टुरिस्ट दर्यान येतात, डॉमेस्टिक ऑर वॉट एव्हर, बियरीच्यो बाटल्यो वाऱ्यान फोडटात आनी ते सगळे बाटल्यो पडटा उदकान. We have asked the Chief Minister to also hold a joint meeting with the Tourism Department and Excise to find a way out to ensure that the bottle deposit system also starts in, where they are able to take the bottles back. हांगा पार्टिसिपेशन एखादी सगळ्या कंपनीचे जाय पडटले, पूण इम्पॉर्टंट इज द स्टार्ट. आणि हे एक्टिविटीज लास्ट फ्यू मंथ्स वी हॅव बीन कंटिन्युअसली टॉकिंग अबाउट. आज आमी कायदो सारको नाशिल्ल्यान there was a backdoor entry. So illegal activities carried out by these touts who are illegal in the trade, ते immediately बंद जावपाची गरज आसा. आणि ह्या माध्यमांतल्यान section 188 of the IPC allows the police to immediately act and arrest if required, आणि तांकां फायन ज्यो डिफायन केल्या त्यो सायजेबल केल्या, so that we are able to ensure that we demotivate this type of people spoiling the name of Goa as a tourism destination. हे माध्यम आता फुडें वता आसतना वी विल यूज सोशल मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स एंड मीडिया टू एन्श्योर दॅट वी आर एबल टू सर्क्युलेट and percolate this in various parts so that awareness is built up as far as this particular order is concerned. ही ऑर्डर खूप महत्वाची आशिल्ली गोंयच्या टुरिझम क्षेत्रांत सुरू जाता आसतना. एज वी हॅव चॅलेंजीस ऑफ पिटिंग अप द नंबर्स अँड द टायप ऑफ क्वालिटी टुरिस्ट, दिस ऑर्डर विल हेल्प अस create this backbone as we start getting our act right as far as the tourism season is concerned. So ते आमचे सगळे वॉटर स्पोर्ट्स भावांक तांचे एक्टिविटीज जावं बाकीचे एक्टिविटी जे चालू आसा ते तांकां हेल्प करपाक जेन्ना आमी रेडी आसात and we are putting systems in place for them. I would call upon all my friends who are from the industry as stakeholders to help us get this order executed in the right direction, stop illegalities and promote Goa as a proper touristic place, which we can in the long run talk about quality tourists as we have been talking as a vision document to come into the state, which will help us for employment and help us for the industry in terms of economy. So is there any order in place? Already order promulgate zali 31 October. But is there any mechanism in place to restrict all this anti-tourism activities? आता पुलिसेक ऑलरेडी पावर दिलो न्ही आमी. पुलिसेक पयलीं कितें जातालें, पुलिसेक पयलीं नाशिल्लो पावर म्हणून ते पुलीस कितें करताले, तांकां धरताले, हांगा हाडटाले, हांगा तांकां फायन धाडटाले. तांणी आमकां सांगलें लेट हांगा ओपन नासता, आमी टुरिझम डिपार्टमेंट लेट पण ओपन केलें, सो ताचे गायड कोण तांकां फायन भरपाक, पूण ते सोंपना. खूब जाण म्हणटा आमचे कडेन बॉल्सान पयशे ना. आतां काल धरणा फुडें इल्ले गायड म्हणपाक लागले आमचे कडेन पयशे ना भरपाक, सो पुलिसेन म्हणलें अरेस्ट करता म्हणना फुडें हाडून पयशे भरले. आता these people we need to know when the fines are hefty, they need to stop this. Secondly, आज सकाळी आम्ही मिरामार जे हांव परत तुमकां सांगतालो, मिरामार एक्टिविटीज ते ऑलरेडी टुरिझम डिपार्टमेंट हॅज गॉन स्टॉप दोज एक्टिविटीज.
Police have gone there. We have started to act on these particular areas which were grey, causing loss to the exchequer also, आणि illegally चलताले. ते आज बोटिंग पळयलें जाल्यार थंय कोण भितर वेस्ट सुद्दां ना, सेफ्टी प्रोसिजर्स कांयच ना, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची एनओसी ना, टुरिझमाची ना. हांव परत सांगतालो की पुलिसेक एक्शन घेत ना म्हणून. आज पुलिसेकूय पावर दिला, टुरिझम डिपार्टमेंटान वचून थंय रेड घाल्ली आसा. सो एक्शन विल स्टार्ट, इलिगल एक्टिविटीज विल बी स्टॉप. फोर्स आसा कोण डिप्लॉमेंट परमिशन दिना बोट येईल कशें दिना आता तुम्ही लिगसी खंय फाटल्यान आशिल्ली हांव नकळो, कित्याक कश्यो आयल्यो जेन्ना थंय कांयच नाशिल्लें. कित्याक सध्या कितें जालां, इलिगॅलिटी समज बंद करतले, वी नीड अ व्हेरी स्ट्रॉंग हँड. आनी द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इज व्हेरी क्लियर दॅट हें सगळें बंद जावपाची गरज आसा. नाल्यार लॉंग रनान आमी पयलें समजूंक जाय, गोवा इज इन अ व्हेरी डेलिकेट पोझिशन एज फार एज tourism is concerned, to be there as a strong backbone. आम्ही ज्या तरेन हवेन आसात, thinking that we are the most preferred destination, if we are not correcting ourselves in days to come, we will not be as a preferred destination. So correctness करपा खातीर आमी जे करता, we are with the people of Goa. गोंयकारांक कितें जाय तेच करता आनी तांकां बरें माध्यम दिवन we need to ensure they earn, not the guides and touts who illegally doing this business. फाल्यां आनी खंयच्या स्टेटीन जालें ते थंय वतले, आमचे गोंयकार मरतले. ते हांकां आज कळना, फाल्यां कळटलें. ताज्या खातीर गव्हर्नमेंटाचो एक काम आसता की तांकां प्रॉपर बॅकबोन दिवपाचें, ते आमी स्टार्ट केलां. Is the tourism department aware, like where exactly tourism department related activities can take place, like in Panjim? कितलेच कोणे बोटी फाटल्या दिसान तुमकां दोनापावल देखून पळय फिशिंग एरिया थिंगा स्काय ते सगळे तुमकां कंप्लेनूय दिले. सो अशें कितलेच कोणे इज द टुरिझम डिपार्टमेंट अवेयर? We are getting a lot of complaints. In the past, I don't know what is to happen, but every complaint of a tourist, every complaint of a passenger, or every complaint of a person who is in water sports activities, who is legally doing it, तो घाम गळता आणि करता, तांचे सगळ्यांची कळ जी कळटा, ताजेर we need to give a very clear message. येता त्या दिसांनी we are also launching a app which will have a call center, which will be able to redressal grievances. या 2 महिन्या भितर ते ॲप येतलें बाय. डिसेंबरा पयलीं that app will be launched, which will allow you as a facilitation for every tourist who will come, will be able to use the services. It will have a call center which will be able to address all grievances and also issues. तांकां कितेंय जाय जाल्यार हेल्प करतले. It will also have all excursions, hotels listed with the department which can be there. आता ह्या दिसांनी ऑनलायन भरपूर फ्रॉड जातात. So we have already asked the people who are in the online business, whether it's Airbnb, Oyo, whoever, Make My Trip or whatever, to come and register themselves. Some of them have, some of them have not. We have given them time to do it. If they don't, then we'll be forced to act. जे रजिस्टर्ड आसात आणि रजिस्टर्ड हॉटेल्सूच आमच्या अंडर आसात, तांकां विकपाक तांकां परवानगी आसतली. होमस्टे बाकी सगळी कॅटेगरी घाल्ल्यान दे हॅव नो अदर कॅटेगरी टू से वी डोंट हॅव अ कॅटेगरी. वी हॅव क्रिएटेड एवरी कॅटेगरी. सो ते समज Airbnb फाल्यां होमस्टे प्रमोट करतली, दॅट होमस्टे पर्सन हॅज टू बी रजिस्टर्ड विथ द टुरिझम डिपार्टमेंट. डेडलायन दिला. आमची डेडलायन इज ऑलरेडी ओव्हर. हॉटेल्साचेर ऑलरेडी आमी एक्शन घेवपाक स्टार्ट केलें. हॉटेलांक आमी इज ऑफ डुईंग बिझनेसान आमी ऑलरेडी खुबशे लोकांनी कमी डॉक्युमेंट जाले आनी आमी तांकां एनओसी दिता. ते पळोवन लॉट ऑफ पीपल हू हॅड नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर हॅव स्टार्टेड रजिस्टरिंग. I can share the numbers with you, what the numbers have come in the last 3 months. पण आता ह्या महिन्यातल्यान जे रजिस्टर्ड हॉटेल जावना आणि अजून करना आणि अजून इलिगलूच चलयतले, तांचेरूय परत एक्शन जातलें. सो वी आर ऑल्सो डुईंग द पॅट अँड द पिंच. एक वाटेन तुमकां म्हणटा धंदो करा, पूण लिगली करात. एट द सेम टायम इलिगल करतले जाल्यार तुमचेर पूर्ण कारवाई जातली आणि दिस हॅज स्टार्टेड. सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑर्डर ऑफ ensuring that the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001 is properly executed. We will also ensure that Tourism Trade Act आणि बाकीचे हातूंतल्यान जे आशिल्ले ताका फुडें समज जाय जाल्यार Tourism Act by the next assembly also will come in place, which will be a full act to take care of everything under tourism. कंट्रोल करपाक रोड साइडला कचरा बुकिंग करतात त्यांच्यासाठी फ्लाइंग स्क्वॉड वगैरे काय सर हेका इनफ स्टाफ आसा का? आम्ही आता एक मीटिंग मागवलेली आहे. वी हॅव आस्क्ड द चीफ मिनिस्टर टू हॅव चेअर अ मीटिंग which will have people from the excise department and people from the police for execution of this type of things. आम्हाला टुरिस्ट सेक्युरिटी फोर्स खूप कमी आहे सध्या. बीचावरती 104 किलोमीटर्स वरती वी आर ओनली हॅव्हिंग 62 people under tourism security force. We are having a TSF which is our own, which is also spread around, but they don't have the power to act. They can only be people who will license. But we need more police force. Whether it is IRB, Home Department, we need on the beach belt to man it properly. आणि other touristic places वरती पण आम्हाला पाहिजे. Surveillance वाढवायला पाहिजे. We are looking at options of putting the CCTVs and other options where surveillance will be rightly put.
So as we talk about safe and clean beaches, we also need to give a very clear message of safe and clear tourism. So ते द्यायला हे act करून we need to weed out the illegalities and ensure that we are running tourism in the right manner for creating the right experiences for Goa. या महिन्यात परत तुम्हाला आपल्याला इथे ॲडचं बातमी आम्हाला आपल्याला मिळणार. यू विल नो एव्हरी स्टेज, एव्हरी 15 days to 1 month you will find an announcement as far as tourism department is concerned. ॲप म्हणतात एक विजिल ॲप असेल ते पब्लिक खातीर ओपन करपाक पब्लिक विजील ॲप हे विजील ॲप जे पब्लिकाक ओपन आशिल्ले करपाचे आशिल्ले ते येता त्या सिजनाक सुरू जातले. बाय डिसेंबर यू शुड बी एबल टू ओपन इट. फाटल्या हितून इफ यू गो टू सी लास्ट टुरिझम मिनिस्टर आसलो ताणें हे खूब एक्टिविटीजाचेर बंधन हाडपाक खूब हें केलें. तें कितें जालें मागीर हांव फुडें पळयता. आय एम ऑप्टिमिस्टीक अँड वी वर्क अहेड. सो एव्हरी मिनिस्टर इज डन हीज रोल. आय एम डुईंग मायन. सो ॲप इम्प्लिमेंट केलं कितल्या लोकांनी डिटेन केला किंवा रजिस्टर केला केस? I will share the number. There are two things the tourism department is facing right now. One is you are making policies and that are being opposed by the public. And secondly, there are a lot of changes that you are trying to put in, which are sea change actually for the tourism for Goa. So, does it call upon for a change of tourism policy or change or revise the tourism policy? See, we are already working with KPMG. We are having the Goa Tourism Board. Unlike earlier, we have activated the Goa Tourism Board, which is having people from the government and people from the industry, also represented experts from the industry, representation from TTAG, CII, Goa Chamber, everybody. In this, we are also contemplating post-COVID, since the tourism has changed. We need to go back to the master plan. We need to go back to the policy and see what changes we need to make in terms of further growth as far as tourism is concerned. एक वाटेन मोपा आसा, एक वाटेन दाबोली आसा. एक वाटेन we are pertinently looking at very focused markets only of UK and of Russia. So it is now time to see a difference of tourists. We need to look at East, where we are talking about Poland, we are talking about Czechoslovakia, here countries, we are talking about South Korea, we are talking about USA, we are talking about Japan, which these tourists, how ancho inflow वाडोवपाचो आणि not just be dependent all the time into UK and Russia market. I can today say that first time after 20 years, WTM London, आम्ही वचूना. ऑपोजिशन असताना आम्ही इश्यू घेतिल्लो न्ही. हांव आतां त्याच जे ऑपोजिशनांतले लोक विचारतात तांकां हे उत्तर दिता. IITM पॅरीस आशिल्लें सप्टेंबरान आमी वचूना. आमी फक्त सिंगापूर गेले कित्याक सिंगापूर वॉज अ मार्केट टू एक्सप्लोर. जेन्ना UK मार्केट ओपन जातलें एंड वी नो UK इज ओपनिंग अप, दॅट इज द टायम वील थिंक अबाउट रोड शोज इन UK बिकॉज वी आर सिरियसली लुकिंग एट व्हेरी सिरियस बिजनेस फॉर ओपनिंग न्यू मार्केट्स. कित्याक जे चॅलेंजीस आमकां आज गोंयांत आसा तातूंत डॉमेस्टिकाचेर आनी इंटरनॅशनलार तितलोच भर दिवचो पडटलो. आज मोपा येतकर यू हॅव सो मेनी न्यू प्लेसीस विच वील ओपन अप एज Tier 2 cities. तांकां थंय वचून टुरिझम प्रमोट कर फॉर डॉमेस्टीक तें करचें पडटलें. सो वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एंड रिवायझिंग द ओवरऑल मास्टर प्लॅन वीच वी आर. जे लोक अपोज करता तांकां आमी ऑलरेडी 31 ऑक्टोबर पर्यंत तुवें पॉलिसी मॅटर्स प्रॉब्लेम जाला इज फ्लेवर ऑफ द सीझन. अनफॉर्च्युनेटली नवे आमदार जे आयल्या तांचे कडल्यान तरी अपेक्षा आशिल्ली कित्याक लास्ट असेंब्ली दे हॅड डन सम गुड जॉब. सो ते जे टॉपीक उलोवंक लागले म्हाका भंय जाला की इन डेमोक्रेसी इट इज अ रायट ऑफ द ऑपोजिशन टू रेज देअर वॉयस आनी तांणी करचोच. But not misguide the public. आज सध्या जे चल्ला is for that space of opposition which some people are fighting for. They are creating and misguiding the public, which I think I can only share my regrets. As far as policies are concerned, we are 31 ऑक्टोबर पर्यंत जितले आयले आम्ही ऑलरेडी आमच्या टीमाक सांगला कंपायल करपाक स्टार्ट कर. जितले आयल्या खुबश्यो पॉलिसीन जे कोणी ऑब्जेक्शन घाल्या इज कॉपी स्टिक पेस्ट. लेटर्ड वेगळे, कॉपी स्टिक पेस्ट. तुमकां जाय जाल्यार शेरूय करता. म्हणजे डॉक्युमेंट्स फक्त थोड्याच लोकांनी कशे कितले करपाक घेतल्या. बट वी वेलकम देम. वी वील वर्क ऑन देम. गुड सजेशन्स वी वील इनकॉर्पोरेट एंड द फायनल पॉलिसी वील कम which will only be for tourism activities. पयलीं ते ऑपोज करताले. पयलीं कोळसो म्हणलो, पयलो फिशिंग जेटी, पयलीं रामपोणकार म्हणले. पर आयकूंक आयलें की इट इज इन द ज्युरिस्डिक्शन ऑफ कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. हांव चिंतपाक उरलो आतां कितें उलोवंक सोदता. समबडी फ्रॉम कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांकां आतां गायड करपाक लागला काय म्हणून प्रश्न पडला. whether it's become an inter-departmental issue काय म्हणून. We are clear in our thought process and as we go ahead, we will keep talking to you and we will invite the opposition members also and clarify their doubts to the objections they have raised. Some Panji city dwellers have said that they had a meeting recently. They also gave some representation to this probably, if I am not wrong.
they are saying that the city is going through hyper commercialization and tourism is one of the important. I will comment on this separately. But very importantly, the people who are commenting are people who have traveled the world. And the people who are commenting should also know that 40 मतदारसंघ वेगळे जावंक शकना. हांव पणजेचेच पळयतलो जाल्यार हांवें पर्वरीचेच पळोवचें पडलें. म्हणजे ट्रॅफिक म्हाका हायवेर आमच्या लोकांक जितलो त्रास जाला तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मरे. पण ट्रॅफिक बंद करुया. आणि some people who are educated talk about 2 million tourists coming on a project. आमचो वर्साचो फ्लो ऑफ टुरिस्ट इज 4 million. पण 2 million एक दिसा घेतलो. ताच्या पेक्षा जी पणजे सिटीन ज्या तरेन 8 story 10 story आनी केन्ना आवाजूच करुना मरे. हा म्हणून जे तुम्ही उलोवंक सोदता टू फायंड सम रेकॉग्निशन or create some things, they may do it at their level. Projects which are pertinent to the state and new tourism services, if somebody has a problem, we will express to them. जे लोक आमच्याकडे आयिल्ले तांकां आमी सांगिल्लें की तुमकां आमी प्रेझेंटेशन नोव्हेंबरान करता म्हणून. ताज्या पयलींच ती हाईची मिटींग जाली म्हणून म्हाका कोणें सांगलां. तातूंत एक कळटा की इट इज नॉट अ अंडरस्टँडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. द थॉट इज डिफरंट. So if the thought is different, whether they really need a presentation or they had come here only with the thought to strike a chord saying that आमकां हो issue आसा म्हणून, जाल्यार म्हाका खबर ना. We have kept it open. We will still want to invite them one of the days and show what we have. What they showcase to whom and on what basis, I don't know. So I cannot comment on that. सर कोविड नंतर पुन्हा एकदा इंटरनॅशनल चार्टर फ्लाईट सुरू झालेत. किती इंटरनॅशनल टुरिस्ट अपेक्षित आहेत असं वाटतं? सांगतो ना, आता चालू झालेलं आहे. आज पण सकाळी कझाकिस्तानमधून आणखी एक चार्टर आलेली आहे. वी विल कम बॅक टू यू. गोवा टुरिझम बोर्ड विल बी हॅव्हिंग अ मीटिंग व्हेरी सून इन नोव्हेंबर. आता चीफ मिनिस्टर गिव्स द डेट. आफ्टर द मे बी इन द लास्ट 3rd week or 4th week of November आम्ही GTBची मीटिंग घेऊ. तेव्हा सगळं रिव्ह्यू करून आपल्याला पण वी विल टेल यू हाऊ द फ्लो इज गोइंग टू बी. We have been also talking to the Airport Authority of India at Daboli. We have also been talking to MOPA. So we really need to know how the numbers will be. आणि त्याच्यासाठी टुरिझम डिपार्टमेंटने काय करायला पाहिजे ते आम्ही करू. अनेक फाटल्या दिसांनी टुरिस्ट टॅक्सवाले येयले की त्यांचे ते गार्बेज आणि बॅग प्रायस आसा ते म्हाका दिसता ऑलरेडी ते सॉर्ट आउट जालो न्ही इश्यू. तांणी जो सांगिल्लो तो कितें कन्सिडर करपा जाय अंडरस्टँडिंग द डेप्थ ऑफ इट. वी हॅव हॅड अ चॅट विथ देम. जे इश्यूज आशिल्ले तांकां क्लियरली दाखयला. तांकां ते कन्विन्स जाले की आमी सारकेच आसात म्हणून. पूण तांचो एक रिक्वेस्ट आशिल्लो की थोडे खंय कमी कर म्हणून. सो बीच बेड आमी 25 केल्ली. 10ची 25 केल्ली. ती 15चेर हाडली. आणि 10,000 ते गार्बेज ती 5,000 केले. सो आय थिंक सो वी हॅव मेट अप विथ देअर एक्सपेक्टेशन्स ऑल्सो अँड क्लियर दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड पेइंग द मनी ऑल्सो अँड ऑल्सो पुटिंग द चेक्स इन प्लेस. Thank you. थँक्यू.